Ну что, начинается Splatoon 3 директ, так сказать, посвященный Splatoon директу. И нехило так Splatoon худород в чате чешет нахрен, блядь. Ну а что вы хотели? Все-таки третий Splatoon выходит. Выход его, по-моему, как я понял, где-то 10 или 9 сентября назначен. То есть буквально чуть меньше месяца осталось до его выхода, по сути дела. Ну и смотрю, народ так активно херачит, по сути дела. Так, ребятки, давайте вдруг мешать не будете, окей. Ага, оповещение сработало, что трансляция началась. Ну что ж, окей, нафиг. Да. Я бы, как говорится, бы на этот директ бы не пошел, если бы приятель просто-напросто не попросил бы нафиг. Сказал, мол, Колян, сходи, говорит, там 30 минут геймплея по Сплатуну будет и все такое. Директ по третьему Сплатуну и все такое. Типа сходи, все такое. Ну ладно, окей, нахрен, блядь. Надеюсь, меня, говорю, не убудет нафиг. После вашего. Ну и вот как все решил посмотреть нахер, что к чему нафиг. Пока долго идет. Соображать что-то долго пока нафиг. Не, ну народ нафиг в чате озверел, блядь. Посмотрим, что чем нас НИНТЕНДО удивит нафиг. А я пока посмотрю, что там в соседнем у меня пишут. Пока, ладно, пока предложку рассмотрю на соседнем планшете. Так. Все, ну скоро они там начнут уже. Уже 2 минуты прошло примерно. Хера там чат бесится. Все, поехали. Ну давайте, ребята. Let's go, как говорится. Посмотрим, что там у нас. This is Splatsville, in the heart of the Splatlands. Так. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. 70 тысяч It's смотрят. also the hottest new place for inklings looking for things to do. Обещали, мол, на полчаса. Oh, hello, everyone. Так что запасайте чаем, вкусняшками и прочее. А я пока посмотрю, что у меня там в придурке валяется. И попутно смотреть тоже буду. Ну это почти все то, что в трейлерах показывали. Знаете, что я вам сейчас интересно вот скажу, что вот особо... Вот, вот, кто-то написал мне. Колян, типа смотришь директ Splatoon 3. Да, смотрю только сейчас нафиг. Меня просили запись сделать. Только что сейчас смотрю. Так, вау. Get styling with some fresh fashion and get inking with even fresher weapons. Ну, контент как бы я до этого уже видел тоже. Turf war battles are the locals' favorite pastime. 2 teams of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color claims the most turf wins. То есть 3-минутный режим 4 на 4. Now, that's not all inking is for. Арбалет этот лук, арбалет я видел тоже. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. The more ink you spread, the bigger the ну это все во вторых частей было тоже подкрадываться незаметно. If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the squid surge, swim up walls in a single burst. Это было в первых и во вторых частях уже. Только вот это вот я, правда, не видел. While it's glowing like this, the move also slightly repels ink from opponents.
Я думаю, что у меня этот подтормаживает уровни. Ну-ка, что у нас по уровням? Flatland. Scorch Gorge, Eeltail Alley, Mincemeat Metalworks, and Undertow Spillway. То есть показывают уровни, какие возможно будут скорее. Hagglefish Market, a pier filled to the brim with street vendors. The stuff here looks fishy, though. Several stages from Greater Inkopolis also return. Кстати, как я понял, людям интересно, кто будут новые идолы, так сказать. Там уже пизделка, ну, у нас в Рок-комьюнити, как я его смотрел, там уже пизделка пошла. Если будут типа якобы парни, если парни будут, то это вообще жесть для русского комьюнити будет, особенно для девочек. Которые узнают, если новыми идолами будут парни, это все, это пиздец для них будет. Luxury resort in Greater Inkopolis. Pay close attention to the platforms that sink as the Собственно, это единственная причина, из-за чего я решил все-таки директ посмотреть. Ну и приятель меня заодно попросил. Including the stages you see here, a total of 12 await. More stages will be added in free post-launch updates. Уже 90 тысяч, 92 смотрят. Оружие. Ну, посмотрим, что нам кроме лука покажут, то есть арбалета. Го смотреть Splatoon 3 директ. Да смотрю я уже. We've also verified a new weapon type called Splatanas. This is the Splatana wiper. Send blades of ink flying with the centrifugal force generated by swinging. Swing after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, it's powerful as a long-range attack. Обычно, по-моему, тоже можно махать было. Close range is also quite devastating. Let's dive into the weapons that can help you play even more turn. Special weapons. Краба, по-моему, я тоже видел в одном из трейлеров. Special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. Так, приперли. There are some new types we've identified, so let's take a closer look. This is the tactical. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily increasing speed. They come in packs of 4, so take one and share the rest with your teammates. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Try to avoid them with a well-timed jump. Finally, нафиг он тогда. Build up power, then charge into opponent's Но только внимательно на его попадаться будут. Once the attack ends, it'll explode and damage the surrounding area. Familiar special weapons like the Tenta missiles, Inkjet, модифицированный. Ink Storm, Ракетница модифицированная. Ultra Stamp, Ну то, Стэмп тоже видел. will also make their grand return. Боях бомбу. Тоже модифицированная. Special weapons are paired with main weapons. Боях бомба. So find the combo that suits your splatting style. Он почти что со второго оружия Splatoon. Shop here to get your tentacles on some fresh weapons. Это обе, по-моему. Карта обе. This is Ammo Knights, owned by the chatty horseshoe crab Sheldon все тот же. The locals have praised him for слегка his видоизмененный weapon только. wisdom and sophisticated selection. Instead of using in-game currency for purchases, you'll need these Sheldon licenses. Obtain them by leveling up through battles and by consistently using the same weapons.
one Sheldon license can be exchanged Повышение уровня for one чего? weapon that corresponds to your level. То есть, как я понял, оружие вроде можно If you прокачивать. exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. Ясно. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as Наушники, weapons to одежда, staying так fresh in и Splatsville. обувь. Теперь головные уборы. Головные уборы, одежда и Each one is обувки. managed by an interesting shopkeeper. So let's drop in. This is not couture, a headgear shop. You'll find an array of hats, masks, and glasses, so you can get Маски, очки, ahead of the шапки. game. The laid-back Nautilus, Gnarly Eddie, and the energetic Nails, the snails Походу sitting новый here продавец run the shop. шматья. This is the clothes boutique, Это Mana типа нам Wardrobe. что, новых ультраулиток показали, It что ли? specializes in tops, like t-shirts and jackets. Футболки. The shopkeeper, Gel Lafleur, might be a touch archaic Gel with words, Lafleur. but this jellyfish has a keen eye for fashion sense. And finally, the shoe store Crush То есть Station. продавцов показывают Get a нам. variety of cool kicks here, from Так сказать, sneakers головных to уборов, sandals, and even одежды leather и footwear. обуви. Как я It's понял. owned by Mr. Coco. He might look intimidating, but deep down, he's Привет, a nice какими guy. моделями сейчас занят? Probably. Нептуне все еще You're more хуяга, than welcome блядь. to pick out gear Ну, based on плюс-минус its еще и appearance. Смэш-легенда нафиг But сейчас they do доделать come with буду. abilities that can help you out in battle. А в данный момент сейчас там нуар, так Take сказать, run speed up, for example. It can в increase your начинке running speed. делают. Or intensify action. Сейчас директ досмотрю и This буду includes ее the squid доделывать. roll and squid surge moves. There are even more abilities to discover. Plus, there's a fellow in Splatsville who can swap one ability with another. Но, юниор, Talk to уже, так Merch here, сказать, and you can add подросток. an ability of your choosing to your favorite gear. Спайк подросток. Марч. Или Мурч. Марч, по-моему. And if you save your favorite gear combinations as fresh as fit, То есть в первом Сплатуне был взрослый Спайк, во втором flavor up your Спайк fashion Кидс, with whatever а здесь, outfits you по-моему, want. Спайк Юниор. Simply splat-tastic. Нехило они так возрастную категорию выстраивают. Обе. Welcome to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh battles. Посмотрим, Turf war battles aren't the only things that happen here. чем это Also лобби от square off предыдущих in отличаться anarchy будет. battles, where you compete for rankings. Hold the active zones in splat zones. Ride the tower to the goal in tower Захват control. башни, контрольные точки. Ну, все так же, что и в The предыдущих Rainmaker to было. its destination in Rainmaker. Or Ранкмейкер, collect and throw clams to score in Клэнс Clam. Гринс, Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Спрейд-зоны, Want Тайвер to take on контрол, a challenge контроль solo? башен. Select Anarchy Battle Series. But if you want to team up with Точнее, friends, Town joining Control. Anarchy Battle Open is the way to go. You can also play private battles online. Set battle modes and А other разве options приватные to до your этого liking. не были? Why not play with По-моему, your были. favorite battle modes alongside Или нет? friends? Ну, уже не Information помню. about these game modes will be По-моему, не было available soon приватных. on the Или game's были во official второй website. части? Кто-нибудь напомните мне, были приватки во второй части? Приватные комнаты. Что только по паролю были. Now, let's talk about the features within the lobby. This is the test range. Try Тест out and ранга. get То comfy with your есть weapons here. комната для Besides тренировок. being able to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to То join a есть battle. это место, где потренироваться мы еще можем. Next up, ghosts. Online friends will appear as 3D holograms. Ну, это Drop друзей in on приглашать. friends in the midst Ну, of или battle рассматривать and play статистику. alongside them.
You can also join up and start a battle on the same team. You'll be able to see what your friends are up to. It appears that you can also call out to friends in the lobby and Тоже с invite them подводкой for персонажа battle. уже. Why not see these Первую features вторую for часть, по-моему, yourself? такого не было. И подводку херачили. This is where you can view battle replays. It appears that it can somewhat recreate recent battles. То есть можно просматривать, как вы проходили матч. Или просмотр делать. Ну и в случае чего, если можно записывать его. Not only can you rewatch battles as many times as you'd like, but there's even a share feature. We hope you'll use this handy tool to help you rank up. Понятно. Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Here, you'll find some fresh lockers. One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. As you can see, you'll be able to Типа place у any вас acquired будет свой weapons, собственный gear, шкафчик, and как items я to your понял. liking. Slap on some snazzy stickers. То есть шкафчик можно раскрашивать, на его постеры вешать и прочее. То есть они решили еще это добавить, чтобы у каждого игрока был свой личный шкафчик. Его можно было, так сказать, разукрашивать и что угодно с ним творить. Apparently, the store manager vanishes quite often, so instead, it's run by an artist named Harmony. То есть стикеры, плакаты и прочее можно будет приобретать вот у этой цацы, мадамы, для вашего шкафчика. Why not show the store some love by grabbing some goods? Сейчас представляю, после увиденного кастомизация. Сейчас представляю, после увиденного, так сказать, арты, значит, с этими персонажами попрут только в путь. Причем не как обычные арты, даже арты с правилом R34. Так, это кастомизация. Что-то типа насмешек или что такое. Хэммони. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Ну, это что-то типа наподобие насмешки. Вот то, как если вы либо завалили кого-то из противников, то есть, как только вы завалили, мы над ним какой-то этот танец будете совершать, либо какие-то движения. В общем, что-то из Фортнайта стащено. Или поиск лабораторий. Introducing Table Turf Battle! Lay out your cards for a dazzling deck duel! Ink different shapes with different cards! Пока непонятно, что это. Then unleash it all at once with a special attack! Какая-то мини-игра, что ли? There are cards like this, and even ones like this, как на ее and there are over похоже. 150 cards to collect in game! So build Около your deck and 150 send карт. your rivals Все, такая packing! мини-игра какая-то. The Splatsville locals eagerly await your challenge. Table Turf Battle. Every player will be gifted an Ну, по большей части на ее похоже. Ну, давайте сюжет уже покажите нам. Что вам еще не рассказали? Это все онлайн-кооператив показывают. Вы уже сюжетку, блять, нам покажите. Ну, этот мегари ёбаный. Самый ран. Сбор клина, кто не помнит. Сражение против самолидов. Если кто забыл, значит. Стали раны. By defeating particularly ferocious creatures called boss salmonids, you can obtain valuable golden eggs.
У нас по-русски они клинки называются. И ловить, как я понял, будем мы их в специальное приспособление. Корзины собирать. Босс Самойлана. Самолирана, точнее. Самолит. Самолит клинк. Too close to it, and it'll attempt to crush you. So approach with caution. Успеть отскочить нужно. Next, the big shot. Big shot. It fires heavy projectiles from a distance. Be prepared for powerful shock waves when they land. With new boss salmonids confirmed, make sure you're ready for an even more dangerous salmon run. Ух ты, бля, какая зверюга. Гонзуна. Пародия на Годзиллу. Сейчас реально пародия на Годзиллу была. Вот какие-то мешочки специальные собираются. Икра это. Ёлки-палки, опять свист. Ну-ка, тихо. Засранцы долбаные. Сюжетку что, нам не покажут, что ли, или что? Походу, сюжетку хрен мы сегодня увидим. Чисто тут, так сказать, корпоратив показывают нам по сети. Опять, блять, ёбаный рот, пора носиться. Большой забег. А этот как будто нахер дрочит ее. А вот, столемот наконец покажут нам. This is actually the entrance to the home of the Octarians, the Inklings' longtime enemies. As Agent 3, the newest recruit of the new Squidbeak Splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and using weapons. Newer players might want to try it out. Well, we've come this far. What awaits the Inklings and Octolings in the end? We hope you can witness the epic finale Походу, of this Акаю опять зловредом будет. saga. В третий раз, причем, наверное. Возможно. We're back in Splatsville. From here on out, we'd like to talk about other features that'll help you enjoy your splatting escapades even more in the Splatoon 3 game. You can post illustrations here via this mailbox. They'll be displayed all across the city and even in stages. So put on your artist cap and post away. Vertical illustrations will also be supported. Additionally, you can grab food and drinks that'll help you in battles at the concession stand. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the shoal. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, or display them in your locker. Фотомод, так сказать. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Why not get familiar with each stage prior to battles? This is Splatnet 3. You can use this with your smart device. Аналог интернета. It contains features like checking your latest battle stats. Много соцсетей такое. And ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. But that's not all. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust. Support this fellow's journey using ink points earned depending on the areas you ink during battles. такое ведут. Or
review history to take a trip down memory lane with your past ranks. You can also snag special wallpapers and more for your smart device. So be sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch online mobile app. Кстати, да, насчет свича. Собираюсь я все-таки взять Nintendo Switch, только, правда, лайт-версию. Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to easily swap outfits. Я бы давно хотел взять лайт. Потому что с обычным свечом у меня заебался, блядь, с этими... Они его фигурки, которые продавать будут. Let's talk about post-launch updates. As we mentioned a while ago, following the game's launch, a new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. New weapons will also be added around the same time as each catalog. Буду брать Switch Lite, потому что с дрифтами заебался на обычном Nintendo Switch. In addition, X-Battle, available after attaining an extremely high rank in Anarchy Battle. Целый Switch Lite, он бы как ко мне более-менее подходит. Чтобы, просто чтобы с дрифтами, блять, не возиться. У джойкоинов. Еще есть DLC сверху, блять. Ну, это были, если что, первых с малиной. На этом DLC. Выражены якобы. Походу сейчас идолы будут. Новые идолы, по ходу дела. Их трое. Completely forgot to tell you about Deep Cut. They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program. Ну что, встречайте новых, так сказать, идолов. И это не парни. Сейчас понимаю, как школьницы разочаровались. Что это не парни были. Ой, бля. Сочувствую вам, девки. Увы, это не парни. They can check the news while doing other activities, as shown here. And... Что там еще? Непонятно, смесь инклинга и акторинга, что ли, нафиг? Не, ну, когда третьего затащили, это уже... То есть, кто помнит, в первом, втором их всего лишь 2 было идолов, а тут в третьей части их уже 3. То есть, инклинг, акторинг и вот этот вот третий, как я понял, это скат. Похож на ската она. Вот только пол непонятно у ската этого. Это мужчина или женщина это? Ну, то есть, пардон, парень или девушка это? Скат. Ну все, скорее, наверное, девушка. Хотя, может быть, и парень. Кто его нахер знает. Так, сейчас погодите, ребята, посмотрите, что там в чате творится. Какова реакция людей, так сказать, на новых идолов.
It's been confirmed that Splatfest will make a return. In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. And this time around, there will be 3 teams to choose from. То есть вот такие вот новые идолы в третьей части. Splatfest consists of 2 halves. Ну и, собственно, In the Splatfesты. first half, teams will Куда compete без in них? 4v4 turf war battles. The second half is a tri-colored turf war. Тройной It's a ковор. special mode where, whoa, 3 teams То fight at есть the на одной same арене могут time. быть 3 команды, как я понял. All players on the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second and third place teams will attack the first place team from opposite ends of the stage. Can Как-то the интересно leading team сделали. defend themselves? Or will the other 2 teams exact 2 команды по revenge двое and будут force them атаковать out? 4, значит. Use the ultra signal to control the battle and contribute to the Splatfest while working alongside the members of Deep Cut. Okay, we're going to close out this presentation with an announcement from Deep Cut. Take Подсчет it away. закрашенных арен в процентах будет показывать нам. Шайвер. Фрей. Байкман. Все-таки, наверное, это парень будет. Если Бигман. То есть это нам будут показывать, как будут проходить сплатфесты. То есть вот так вот будут показывать нам. Значит, Фрай, Бигман. Шайвер. Но все-таки это парни. Хрен его знает. Что-то мне их показать, что бабы нафиг. Не, ну так, если посмотреть, похоже на баб. Байкман. Шайвер. Или Шейвер, как его там правильно будет. Да ну нахуй, не может быть, что это нахуй мужики. Ну, то есть парни. Да ну нахуй, с трудом верится. Ну, по сути, если, как я прочитал, походу, если это мужские имена, если вот так созвучно, хотя там у них могут и, как и женщины с мужскими именами, там черт знает их. Не, ну уже на подобные парни. Хотя в Японии это норма. Уже на подобные парни. Ясно. That's all we have to share today. Or not. And now, announcing the Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022 Tournament. This event will take place on September 5th at PAX West. Some of the top finishers from this summer's Splatoon 2 Inkopolis Showdown will head to Seattle and compete in North America's first ever Splatoon 3 Invitational. Follow the official Nintendo versus Twitter account for updates. And to see more of our research findings as we uncover them, follow the official Splatoon North American Twitter account. We hope you'll have an incredible time starting September 9th. Bye-bye! Как-то вот так вот получается. В общем, как-то оно вот так вот получается. Ну, как говорится, показали нам, так сказать, корпоратив по сети.
слегка показали размыто нам сюжетку, синглплеер, так сказать, одиночный режим. То есть вообще он как-то размытый, блин, получился и все такое. Ну, плюс-минус нам еще и наконец-то показали тех самых идолов новых, показали. И вы знаете, вот сначала посмотрел на них, подумал, так сказали, девушки, как я понял, все такое. Но, почитав их имена, у меня уже, так сказать, что-то подозрение выскочило. А может это все-таки парни нафиг? Парней, может, все-таки показали. Потому что сейчас... Ну, блядь, очень модно, нахуй, женоподобных парней показывать, нафиг, и все такое. Я, блин, не удивлюсь, если Nintendo решила в это дело влезть, и нафиг. Хотя, как я уже говорил до этого, у японцев женоподобные мальчики, это, блядь, норма. Для меня это, конечно, блядь, отвращение, блядь, в пизду полное. Но все же буду надеяться, что это все-таки девушки, а не парни. Хотя, судя по именам ихным, это... парни все-таки. Фрэнк, Шедер и Бигман нафиг. И все это, так сказать, подсказывает, что это все-таки мужские имена. Ну, тот факт удивило то, что их уже не двое, а трое этих идолов получается. Все такое. Да уж, пиздец нахер. Как-то вот так получается. Ну. Здорово, Колян, видел новых, так сказать, идолов. Это мальчики. Пиздец, нахуй. Вот сейчас приятель написал, нафиг, пишет, вот тоже, типа, видел этих идолов, пишет, что это якобы парни, нафиг. Ну, ёб твою мать. Да, неужто действительно Nintendo кукухой поехала? Решила в эту поездку травануться, нафиг. Хотя, как я вам уже до этого говорил, у них подобные мальчики это норма, нафиг. Ну, а для других это, блять, отвращение, мать вашу. И все такое. Ну ладно, посмотрим, что у нас там 9 будет. Как я понял, 5 будет стрим, так сказать. Разработчики вроде пообещают нам стрим, покажут, все как и что кого будет. А 9 числа игра уже должна, по-моему, будет выйти. Собственно говоря. Вот как-то так получается. Ну ладно, всем доброго дня, до вечера и покеда.